Welcome to the Dope Diaspora podcast, where we put you in a dope mood by delivering the dopest vibes on identity, race, gender, and culture. My name is John A. Wilson, and I'm going to be your host for this very special episode. The Dope Diaspora team began our research with the question, how is it possible that female sexual empowerment among Black women has evolved with language and music of the African diaspora? Any scholar who studies the time period of the African diaspora understands it to be a vast space, an ongoing movement that we are still engaging with today. Therefore, we chose to analyze the time period between the 1990s and present day within 5 geographical regions: Brazil, Puerto Rico, Jamaica, Nigeria, and the United States of America. We are 5 researchers from American University. We are Black women. We are individuals. We are a collective. We are the Dope Diaspora team. One week after I arrived in Sao Paulo, Brazil, prepared to study abroad through the CET Social Justice Program, the Dope Diaspora team held a meeting with our research advisor, Dr. Sybil Roberts, who provided the most critical feedback to our initial proposal. Dr. Roberts suggested, you haven't defined female sexual empowerment in this proposal. How do you define female sexual empowerment? It looks different geographically with different musical styles and cultures. Wow, this would change the scope of my research in Brazil. In other words, how could I analyze female sexual empowerment through the lens of African diasporic language and music if I couldn't define female sexual empowerment? What is female sexual empowerment? And how could that be influenced by the African diasporic language and music here in Brazil? What I understand about ethnographic research is that the question has room to evolve in situ, in situation, when you speak with people, when you go places, when you observe behaviors, when you're reading scholarly works and putting all of these resources into conversation with each other. I had the opportunity to study the work of Elza Soares, who is a cantora or singer here in Brazil. I spoke with Vinny Rodriguez, an anthropologist and scholar and my professor here in Brazil, who connected me with Elle magazine writer Isis Carolina Virgilio, who wanted to speak with me about female sexual empowerment. I analyzed the work of Preta Ferreira and her project Minha Carne, which means my flesh, in Brazil. I went to museums, Museo Afro-Brasil. I went to parties and clubs and analyzed the behaviors of Black female students and civil society members and how they respond to music and language. I saw international performers such as Gloria Groove and Ludmilla at spaces such as the Espaço das Américas here in Sao Paulo. This is a part of my methodology. This is a part of the research. In today's episode of the Dope Diaspora, I would like to share with you dialogue that I shared with Preta Ferreira. Preta Ferreira was born as Janice Ferreira da Silva. Preta in Portuguese means black. She's an activist, musician, a cultural producer, advertising professional, a social movement leader for the homeless movement of downtown Sao Paulo, otherwise known as MSTC. She's been fighting for housing for Sao Paulo's downtown residents for over 2 decades. She was also unjustly imprisoned in 2019 and spent over 100 days in jail on false accusations of extortion and criminal associations when she was simply just fighting for the injustices that hold Brazil's government accountable to its constitutional guarantees of housing for all Brazilians.
In our dialogue, Preta and I talk about her new book, Minha Carne, which means my flesh in Portuguese, and we talk about the song that aligns with the book. Preta, in an interview with Brasil de facto, says art made it possible for me to see suffering from a different perspective. I sought my freedom in art. Art also means freedom. And without further ado, here's my conversation with Preta in Portuguese, but we'll make sure we translate for all of our English-speaking listeners. Preta, obrigada, Linda, por se juntar a mim hoje. Thank you for joining me today. To start, por favor, me diga mais sobre você, seu nome, sua identidade, sua música, seu ativismo. Tell me more about yourself, your name, your identity, your music, about your activism. Como você está ocupando espaço no Brasil por meio de movimentos de empoderamento e advocacia? How are you occupying space in Brazil through empowerment and advocacy movements? Meu nome de batismo é Janice Ferreira Silva, mas eu desde criança que me chamam de Preta, e aí eu acrescentei o Ferreira, Preta Ferreira, porque meu nome é artístico, né? Como todo mundo me conhecia como Preta, então eu comecei a usar Preta Ferreira como artístico. A minha identidade é a identidade de toda a mulher preta, de toda uma mulher preta que luta no Brasil, cujo 56% da população é preta, mas você tem que lutar para garantir direitos constitucionais e principalmente direito à vida. A minha identidade ela se deu através da necessidade, através do que o Brasil proporciona para corpos de pessoas pretas e principalmente para corpos de mulheres pretas. A minha identidade musical ela se deu através da luta, porque eu nasci cantora, mas para eu me tornar uma cantora profissional, eu tive que primeiro participar da luta e através da luta, do meu ativismo, eu faço as traduções do que é a minha luta pela música. Então, por isso que eu digo que eu sou uma artivista, porque eu faço arte e ativismo. A minha arte não está separada do meu ativismo, porque através da minha arte eu consigo levar o ativismo para todos os lugares, falar com todas as pessoas, porque a música é uma linguagem que alcança todas as pessoas, independente da cor da pele. Então a minha música ela busca isso. E falar a verdade sobre a necropolítica nas minhas músicas, nos meus filmes, no que eu vivo, é mostrar a realidade que eu vivo. Então, por isso que eu sou uma ativista. Como eu estou ocupando espaço no Brasil por meio de movimentos de empoderamento e advocacia, olha. O meu de empoderamento, ele se deu também através da minha necessidade. Eu já fui presa justamente por lutar por direitos constitucionais no Brasil. Eu fui presa em 2019 e através dessa prisão eu já vinha fazendo esse empoderamento feminino, né? Começou através da minha mãe mesmo, que me ensinou o que era esse empoderamento. E aí com essa minha prisão injusta, eu fui estudar mais sobre direito, porque eu até então só se entendia direito quando cabia para o meu corpo, quando havia necessidade de precisar. E aí eu comecei a ver que todos nós que estamos no ativismo, que estamos na música, ou que nascemos principalmente no Brasil, pessoas pretas, tem que entender de direitos, porque as leis foram inventadas para punir pessoas pretas. Então, com a lei, eu combato a própria lei que foi inventada para punir meu corpo. Eu devolvo a chicotada que eles me dão. Preta, thank you so much for sharing that. Don't fret, genties. I am going to do a rough translation for you. By the way, gentis is a term that we use in Brazilian Portuguese culture to acknowledge humanity, to contest gender, to contest desigualdade or inequality. So gentis may be similar to what we would say in Estados Unidos as friends. What's up, friend? How you doing, friend? Maybe like sis. What's up, sis? As a child, they called her black, and she used that to incorporate in her artist name, Preta Ferreira, or blacksmith. Her identity is a reflection of the identity of all black women everywhere, and black women who fight for their rights in Brazil, in a population that's 56% black. She fights for the right of people to have their constitutional rights. She fights for the right of life through her identity and the need for what Brazil provides to the body of the people
especially Black people in Brazil. Her musical identity was given through the fight because she was born as a singer. But in order to become a professional singer, she had to participate in the struggle, in the activism. And that translated to a term that Preta refers to as archivista, or maybe what we say in Estados Unidos as like an artivist. Can't separate the two spaces. Preta says through her art, she can bring activism everywhere, talk to people, because music is a language that reaches people regardless of color, race, gender identity, regardless of sexism, racism, classism. So her music seeks to tell the truth through songs and her art. She's also an actress. She seeks to tell the truth through movies and to live in a reality that's better off for people through the perspective of art. So Preta, how do you reflect what you hear through African diasporic language and music in your own music? Do you see other influences in your lyrics? What artists are you listening to? So Preta, como você reflete o que você ouve da diaspora? Como sua música reflete as mulheres da diaspora? Você vai essas outras influências em suas letras? Que artísticas você está ouvindo? How do you reflect what you hear from the African diaspora in your own music? How does your music reflect women, Black women of the African diaspora? Do you see other influences in your lyrics? What artists are you listening to? Eu acho que eu vejo muito o sentido de liberdade. Essas mulheres se enxergam muito, né? Eu sou uma artista comum. Eu sou uma mulher brasileira que influenciou essas mulheres a não serem somente da luta armada corporal, mas da luta de passar o seu batom vermelho, da luta de se vestir bem, da luta de poder falar quantas linguagens ela quiser, da luta de estar em todos os lugares. Então, acho que a minha influência como artista, né, eu acho que é mais sentido de liberdade dessas mulheres. Quando eu trago a questão da liberdade, que é plural, eu me refiro a vários tipos de opressão que é para os nossos corpos, né? Mulher preta não pode andar bonita, mulher preta não pode vestir uma roupa de marca, mulher preta não pode usar um iPhone, mulher preta não pode ter um tênis bom, mas a gente pode estar trabalhando, estar na cozinha, estar na limpeza, estar servindo de babá, estar nos empregos subalternos. Então, a minha jornada como artista e a minha diáspora é para reverter isso, é para dizer para essas mulheres que elas são descendentes de reis e rainhas. Nós viemos de uma descendência que não foi de escravizados. A nossa descendência é de pessoas que são soberanas. Nós fomos assassinados, fomos roubados. E a minha diáspora é para fazer com que essas pessoas entendam que elas são rainhas e não escravas. Wow, essa foi uma resposta poderosa, Preta. That was a really powerful response. So she said that when she brings in the issue of freedoms, which is a plural issue, it refers to various types of oppression that affect our bodies. Black women can't walk beautifully. Black women can't wear brand name clothes. Black women can't use an iPhone. Black women can't wear good tennis shoes, but we can be working in the kitchen, cleaning, serving the bottle, in subaltern positions. So her journey as an activist through the diaspora is to reverse that. It is to tell women, Black women, that we are descendants of kings and queens, that we come from a descendant of royalty and not slaves. She continues to let us know that our descent is sovereign, that we were murdered, robbed, and her diaspora, my diaspora, is to make these people understand that we are queens and not slaves. Let's keep it moving. Movimento em frente. So, Preta, da sua perspectiva, como os movimentos de empoderamento feminino, mulheres mudarem com essa linguagem, essa música? From your perspective, how have women and female empowerment movements changed with language, changed with this music? Como você define o empoderamento? Qual é a linguagem do empoderamento sexual? Como isso se cruza com gênero e sexualidade, como você entende? How do you define empowerment? How
do you define sexual empowerment? How does this intersect with gender and sexuality as you understand it? I was going to skip that question, but you want to go back? That's great. So, como o uso do linguagem contribui para o ativismo? How does language of the diaspora contribute to your activism? O uso da linguagem ele permitiu que as portas se abrissem, porque há diversidade, há pluralidade no mundo. E se a gente não trouxer isso para a sociedade, não trazer a sociedade como uma sociedade civil plural, não tem como. Existem vários tipos de mulheres. Mulheres trans, mulheres negras, mulheres brancas, somos mulheres, então existe a pluralidade. Então, acho que essa questão, né, de contribuir para o meu ativismo é porque eu lido com pessoas. Então, eu contribuo na música falando com todas essas linguagens, usando a pluralidade. Essa é a 3. Da minha perspectiva, como os movimentos de empoderamento feminino de mulheres mudaram com essa linguagem, essa música, né? Eu acho que a gente está vivendo num momento em que as mulheres estão tendo voz. A gente tem a Anitta, a gente teve a Elza Soares, que faleceu agora, a gente tem nos Estados Unidos outras artistas também que dão a cara. A Beyoncé, ela fez um disco baseado na história do povo preto, né? Então, a gente está contando essas histórias. Então, a gente está usando a arte para falar do nosso povo, a gente está usando as nossas músicas para falar de nós, porque por um certo período a gente só falou dos outros. Então, a gente está usando a nossa própria história para contar a nossa própria narrativa e empoderando essas mulheres com a nossa arte, com a nossa cultura, né, que a gente tem para oferecer. A gente está usando coisas que já existem, não coisas que a gente inventou. Nós já pertencemos ao afrofuturismo. O afrofuturismo é agora. Enquanto você está viva, vendo uma mulher preta sendo empoderada. Isso é afrofuturismo. O futuro é agora, é o que a gente vive, não o que vai acontecer. Porque a gente não tem certeza, né? Então, o futuro é agora. Então, acho que a minha música, ela traz mais essa linguagem de também juntar, né? O que as grandes artistas fazem, eu também quero fazer para o meu povo. E a base, ela precisa se entender tão quanto a Rihanna, ou a Beyoncé, ou a Anitta fala para o mundo todo. A gente tem que falar entre nós também, principalmente. Obrigada, Preta, por essa resposta poderosa. Muito bem. I'm going to make sure the Genchis understand that you said language contributes to your activism because it opens doors. Through language, there's diversity to speak to plurality in the world, and that plurality includes civil society. So there are all types of women: trans, black, white, indigenous. We're all women, and that's plurality. And so that is how language contributes to the activism, your activism, because you're constantly engaging with people. You contribute to music by taking all these languages, using pluralities, being an actress, a singer, cantora. And from your perspective, women's empowerment movements have changed with language, right? I think, or you think, that we are living in a time when women are having a voice. We have Anita, we have Elsa Suarez, who passed away, rest in peace. In the US, we have Beyonce, we have Rihanna. Beyonce, you mentioned, did an entire album dedicated to blackness as an ideology. So we're telling these stories as women, as women of plurality, and we're using songs to talk about us, instead of speaking about the center or centering whiteness. So you're using your own story, Preta, to shift the narrative and to empower women through art with culture. And culture that not only is being invented, but culture that is already existing. You said we already are, we already belong to Afrofuturism. Afrofuturism is now, while you are living and alive to see it. Empowerment is now. The future is now. Yeah, I think that sums it up pretty nicely. Moving forward, Preta, I want to ask you about your project Minha Carne. Você lançou o Minha Carne em 2019. Pode me contar mais sobre o projeto? Como é crítico para empoderamento feminino, mulher? You launched Minha Carne in 2019. Can you tell me more about the project? How critical it is for female empowerment, women's empowerment?
Esse clipe foi dirigido por 3 mulheres, eu queria mesmo que fosse um olhar feminino, né? Então, são 3 diretoras, uma mulher branca, eu e uma mulher indígena, quando a gente fala de diversidade, né? E dentro da equipe também foram mulheres também, teve muita diversidade. E as pessoas que participaram do clipe foram mulheres. Cada uma com suas dores, com suas respectivas dores, foram mulheres pretas e indígenas, mas que são aquelas pessoas que são escravizadas, minorizadas. Eu fiz esse clipe para ser trilha sonora de um filme, do Para Onde Voam as Feiticeiras, de Eliane Café, que eu sou uma dessas feiticeiras, né, uma dessas atrizes. E nesse filme ele tinha muita diversidade. Tinha uma mulher trans, uma mulher indígena, um homem não binário, tinha todos os corpos, né, que são precarizados. E aí, por isso que eu fiz essa música, né? Mistura indígena e quilombola, porque o Brasil ele tem essa pluralidade, né? De juntar, de fazer essa mistura toda. O Brasil não é puro, o Brasil ele é indígena e quilombola. Não, homagem. Não. Então, o Brasil ele é misto, né? Tem essa mistura. E aí, por isso que eu falo, quando eu digo que é a carne mais barata que você deseja, porque são esses corpos que ainda continuam precarizados. São esses corpos que continuam ainda sem seus direitos constitucionais garantidos. Então, ao ver e ao ser um desses corpos, eu quis fazer essa música. E essa música, por incrível que pareça, eu fiz antes de ser presa. So for those of you tuning in, I would highly encourage you to click the link on this page and watch the Minha Carne official music video, purchase the book. What Preta was sharing with us is that the clip was directed by 3 women. She really wanted it to have a feminine look. So there are 3 directors, a white woman, an indigenous woman, and herself. When they talk about diversity, they talk about it within a team setting. So they were a team of women. There was lots of diversity in people who participated in the clip, in the video, each one with their own pains, each one with their own perspectives. They were Black and indigenous. Those are people who are enslaved, who are marginalized. She made the clip to be a soundtrack to a movie, Where the Sorceresses Go by Eliane Café. She is one of those sorceresses, one of those actresses. And in this movie, they had a lot of diversity. There were trans women, indigenous women, non-binary men. And that's why she made the song mixed and indigenous quilombola. Brazil has plurality of joining, of making this mixture. And that's why she says in her song, it's the cheapest meat on the market is Black meat, because they are people and bodies that remain precarious. It is these bodies that, without their constitutional rights, are under threat. And she's fighting to ensure that these bodies can get their needs met. So when you saw in the video, in the clip, I hope that you all watched the clip, these bodies, she wanted these bodies to contribute to the song and the messaging. And the song, as incredible as it may seem, she was arrested for her activism, not for the song, for other, falsities conspired against her, but she is also a political prisoner. Como passarinho preso na gaiola, deixe-me, quero ir embora. E quando eu fiz essa música, eu fiz também pensando em Marielle, né? Nesses assassinatos, como nossos corpos não nos pertencem, como até hoje a mulher ela parece que tem dono, né? O empoderamento feminino ele vem também para que as mulheres parem de morrer nas mãos dos feminicidas, né? Para que as mulheres parem de ser assassinadas, para que o povo preto pare de ser morto a cada 23 minutos aqui no Brasil. Então ela também é uma denúncia do que a gente vive. Então por isso que minha música, por isso que eu digo que eu sou uma ativista, porque o meu ativismo é sobre libertar pessoas pretas, libertar pessoas minorizadas. E eu uso a música, que é uma linguagem que fala com todo mundo. E aí eu misturo a música, a expressão de amar e a mais pura, que eu acho que é a arte, para falar com essas pessoas. Principalmente com as pessoas que nos proferem racismo, principalmente com as pessoas que nos matam a cada 23 minutos aqui no Brasil. Então eu faço a música para que pessoas brancas cantem, mas tenham noção do que está cantando. De que o privilégio mata meu povo preto a cada 23 minutos aqui no Brasil. Okay, the lyrics that we were just graced with by Ms. Preta Ferreira are translated into like a bird in a cage. Let me go. I want to leave. She said when she made this song, she thought about Marielle,
Mariela is an activist who was murdered here in Brazil, and how our bodies as women do not belong to us to this day. The female body has an owner. So female empowerment also comes when women stop dying at the hands of femicide. Preta says, may the women stop being murdered. May Black people stop being killed every 23 minutes here in Brazil. The woman is still a complaint, is still a problem to society, quote unquote. That's why Preta is an archivista, an artivist, an activist, because her activism is about freeing Black people that are minimized people. And she uses music, which is the language that speaks to everyone. Then she mixes that music, the expression, with love that is the purest form of art. And she talks to these people, especially those who practice racism, especially to those who are under threat of being killed every 23 minutes in Brazil. So she makes the song so that white people can sing it too, but they have no idea what they're singing. What privilege to be able to sing her story. Somos símbolo sexual, a minha boca, meu cabelo, herança maternal, não vem se apropriar disso também. É a carne mais barata que você deseja, é a minha carne que você deseja. Mistura indígena e quilombola, como passarinho preso na gaiola. Deixe-me ir, quero ir embora. Tire suas mãos de mim agora. Desculpe pelo som estático, gentes. Obrigada, Preta, por compartilhar este dom de cantar e música conosco. Você está usando sua plataforma para criar espaço para os gentes e aumentar conscientização sobre importantes justiça social e desigualdade. Você, como uma conselheira para a pluralidade de mulheres em sua comunidade e ao redor do mundo, você tem o poder de informar comportamentos de mulheres que reivindicam ou que convidam a reivindicar sua negritude e seus corpos. Então, thank you for sharing your singing, your music, and using your platform to create space for people to advance their consciousness about important social justice issues and inequalities. Desigualdades. You really have addressed the plurality of women in your community and around the world, and you have the power to inform women to reclaim their bodies and their Blackness. So the lyrics that we just had the opportunity to engage with, Preta narrates to us, through your eyes, we are seen as a sex symbol. My mouth, my hair, maternal inheritance. Don't take ownership of that either. It's the cheapest meat you want. It's my meat you want. Indigenous and quilombola mixture. Like a bird stuck in the cage. Let me go. I want to leave. Get your hands off me now. Quero voltar à análise do empoderamento sexual feminino. I want to return to the space of female sexual empowerment. How do you create space for female sexual empowerment in your lyrics within a classist, sexist, and racist society? Como suas letras criam espaço para o empoderamento sexual em mundo sociedade machista, classista e racista? Não é muita gente que vê com olho bom, não, né? Muita gente não gosta, claro. E os que são mais afetados são realmente os que não gostam. Quem não gosta são os públicos racistas, são as pessoas que escravizam outras pessoas. Então, são homens escrotos, são homens machistas, são pessoas classistas. Essas pessoas que se inquietam com a verdade, realmente são as pessoas que eu quero inquietar de verdade. Não estou ligando se elas gostam ou se elas não gostem. Eu estou fazendo música com o que acontece de verdade. Eu estou materializando a existência de um fato chamado racismo. Então, acho que minha música, ela pega mais as pessoas assim. E também materializando não somente, mas esclarecendo também para pessoas leigas, para mulheres que nunca acreditaram em si, para mulheres que sempre tiveram ali sua autoestima baixa,
de que elas podem se enxergar numa pessoa como eu ou em outras cantoras que, assim como eu, fazem esse tipo de trabalho, mas se enxergarem principalmente como mulheres comuns que somos livres, né? Então, acho que as minhas músicas, principalmente a minha carne, ela vem mais disso mesmo, de dizer, ó, eu tô apontando para vocês, eu sou aquilo que você queria ser, racista. Porque se você passasse pelo que eu passo, pelo menos um dia na sua vida, você não ia aguentar. Então é por isso que você me profere, porque você é fraco. Então eu sou aquilo que você queria ser, racista. Todo racista, ele é invejoso. Todo racista, ele é ruim, ele é cruel. Porque ele quer estar no nosso lugar, ele queria estar na nossa pele. Quando eu falo, a minha boca, meu cabelo, herança maternal, não vem se apropriar disso também, porque agora branco quer ser preto. Coloca bocão, narizão, o cabelo agora é crespo. Então, ser preto não é uma cultura. Ser preto te carrega muita coisa, muita ancestralidade. Não é somente a cor da nossa pele. Por detrás tem muita luta. E principalmente a luta para sobrevivência. Para usar o cabelo Black Power, muitas pessoas morreram. Para eu usar um batom vermelho, muitas mulheres pretas morreram. Para eu ser quem eu sou hoje, muita gente preta morreu para abrir caminho para eu estar aqui hoje. Então, ser preto não é brincadeira. Ser gente preta é uma luta constante, todos os dias, contra o racismo, contra o sistema opressor. Então, ser preto não é uma apropriação cultural. Ser preto é muito difícil. Então, por isso que eu fiz essa letra falando sobre isso. Eu nasci assim. Eu não tive opção de escolha. E ser pessoas brancas, ela tem opção de escolha, até de querer escolher a cor da pele. Porque ela pode passar um bronzeador, um protetor, alguma coisa que deixe ela escura, né? Que faça um blackface. E ainda assim para roubar nossos lugares. Então, ser preto é muita luta. Por isso que eu fiz essa parte da minha carne, essa música, para dizer que para as pessoas brancas parem de se apropriar da nossa história, dos nossos corpos, dos nossos dentes, dos nossos cabelos, da nossa boca. Parem de tentar se apropriar de nossas histórias. Já basta a escravidão, já basta o que nos roubam desde antes. In translation, Preta is basically saying a lot of people don't like the empowerment, the female empowerment within her music. And those are usually the ones that are affected by it. Those are usually the racist audiences who enslave others. Those are usually the scrotum macho men, the classist people. They worry about the truth or lack thereof, but she's not worried about those audiences. She's telling it like it is, and she's making music about what really happens. She says, I'm maternalizing the existence of a fact called racism. So my music catches people like this. Also materializing not only, but also clarifying for everyday people, for women who have never believed in themselves, for women who have never had their self-esteem boosted, that they can see themselves in other singers and other activists like me, who do this type of work. But if you see it as ordinary people, we are free. So I think my songs like Minha Carne came to that, to say I'm pointing at you, I'm calling you out racist, because if you went through what I went through for at least one day, you couldn't stand it because you're weak. All racists are weak because they envy us. Every racist is bad. He's cruel. He wants to be in our place. He wants to be in our skin. My mouth, my hair is a material heritage, and it doesn't come to appropriate because now white wants to be black. They want the nose, the mouth, the hair to be curly. But black is not about just a culture. It carries a lot of ancestry. It's about the color of our skin and the things that come behind that. It's about fighting. It's about survival. It's about black power hair that has killed many people. For me to wear red lipstick, many women have died. For me to be who I am today, a lot of black people have died to pave the way for me here today. So being black is no joke. Being black is a constant struggle. Being black is a fight against racism and oppressive system. Being black is not a cultural appropriation. It's difficult. I wrote these lyrics because that's how I was born. I didn't choose. White people have the option to choose their skin. They have the option to become darker. That passes as blackface, yet you still are seats. So being black is a struggle. That's why I made this a part of my flesh, minha carne, of this music to tell white people, stop appropriating our history, our bodies, our teeth, our hair, our mouth. Stop trying to appropriate our stories. Slavery was enough. What has been stolen from us since before then is enough. I want to thank Preta Ferreira for sitting down with me today, having a seat at the table, engaging in dialogue about female sexual empowerment, which is ultimately underpinned by female empowerment, right? And at the intersection of activism and artistry. This is beautiful. Thank you again, Preta. I hope you all are feeling in a dope mood and you learned some dope things. Stay dope, and I'll see you next time.
Peace.